Fiz uma viagem incrível pela Patagônia chilena, de Puerto Natales até Torres del Paine, de bicicleta elétrica e bike, e foi maravilhoso. Eu nunca imaginei que eu ia conseguir ter a capacidade de viajar dias de bicicleta, e eu consegui. Com o e-bike foi possível. E o receptivo que acompanhou essa viagem fez um vídeo profissional mostrando cenas maravilhosas. Então eu vou deixar ele aqui. Hoje o vídeo não foi feito por mim, mas eu estou nele, tem meu depoimento nele, em inglês e espanhol. I've actually been to Torres del Paine before to hike the W, and I found this, the e-biking, even more enjoyable. Because it exposed me to culture that I never really got exposed to before. So the e-biking is wonderful. The bikes were high quality, and you absolutely needed them against the wind on certain days. Yo hice 210 kilómetros, nunca me imaginé haciendo tanto en una bici. El primero día 66, pero sí, yo lo pude hacerlo. I think for the e-mountain bikes it's perfect because anyone can come here and enjoy Patagonia. You don't have to be a cyclist to get to the places. It's a lot easier on the mountain bike, and the e-mountain bike can enable anyone to come here and cycle and be outside and go to places that would take you a lot longer to get to and not be in a car, so you have a better view. The other thing that I thought was so cool was the wildlife. It felt, most days, it felt like we were on a safari in Africa. You know, the big herds of animals would be running across the road in front of you as you biked, and it was just, it was stunning and relaxing and rewarding. Y la otra cosa, bueno, del tour en específico, como lujo de andar con un chef. Uf. Hemos comido extraordinariamente todas las comidas, desayuno, almuerzo y cena, dedicado por el chef. No hemos repetido ni una comida entre todos, y cada vez una comida diferente, un ingrediente diferente. Very, very wild nature and no cars. During the week we didn't see any car, we are just seeing the cars here entering in the park. So it's a very, very natural experience. Okay, let's go. Off we go. Bueno, en este tour de estancias y e-bikes, la gracia de poder recorrer la Patagonia y poder disfrutar sin sufrir, la magia está ahí, el secreto de esto está en las bicicletas eléctricas, en las e-bikes. Te permite poder recorrer las distancias que están por el día, entre 40 y 50 kilómetros. No hay problema en la subida, uno le pone ahí el power al tema eléctrico y la bicicleta te ayuda un montón. Y principalmente en las zonas de viento, que acá eso es lo que tiene la Patagonia y es linda por eso. El factor viento está siempre presente, y verdaderamente que con las bicicletas eléctricas uno lo puede pasar sin problemas, sin sufrir. Eso siempre lo digo en la bicicleta eléctrica. Toda la diversión de recorrer un lugar, de poder oler, escuchar, mirar la naturaleza, lo que se saca de esta ecuación es el sufrimiento. No hay más sufrimiento y hay solo disfrute, y eso es lo que es la invitación a hacer, a que todos puedan recorrer la Patagonia chilena en bicicleta eléctrica. So I would recommend it to anyone, and you don't have to be an expert biker to do it. I think it's good to be comfortable with bikes, but the power is in the e-bike, and so you can actually sit back and enjoy the ride in a way. Maravilhoso, né? Agora eu vou deixar aqui um outro vídeo que eu já tinha publicado,
que é o vídeo que eu editei, com um pouco tem as imagens deles também, mas é a minha visão dessa viagem que complementa o artigo que está lá no territórios.com.br. E quem quiser fazer essa mesma viagem, a Chile Nativo, receptivo local, dá desconto para quem diz que viu aqui pelo Territórios. Ou entre em contato comigo.